The meaning of mustaqim, siratun, hada siratun, and we say hada siratun. This is a path. This is a path. path. Then when we add mustaqim, then it will be hada siratun mustaqim. Hada, this is a straight path. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Whole statement is the Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. Inna Allah rabbi wa rabbukum. Indeed, Allah is my Lord, wa rabbukum, and your Lord. Inna Allah fa'buduhu, worship only Allah. Hada siratun mustaqim. This is straight path. Hada siratun, this is a path. Hada siratun, this is a path. Hada siratun mustaqim, this is a straight path. Hada siratun mustaqim. Quran Majid में 2-3 दफा ये यूज हुआ है. And also hada bayanun linnasi. Hada, one name of Quran is bayan as well. Hada bayanun linnas. The meaning of bayan, statement. Hada bayanun linnas. This is a statement. This is a statement linnasi, for people. This Quran is a statement for the people. Hada sirat, this is a path. Hada bayanun, this is a statement. Hada rabbi, rabbun, hada rabbun, this is a Lord. Hada rabbi, when we say hada rabbi, this is my Lord. This is my Lord. Hada rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hada, this is my Lord, wa rabbukum, and your Lord, fa'buduhu, only worship him. Hada rabbi, this is, ye mera Rabb hai. Hada rabbi. When Ibrahim alayhi salatu wasalam, he saw the stars and he said, Hada Rabbi. When he saw the moon, he said, Hada Rabbi. Hada Akbar. This is the bigger. Hada Akbar meaning, this is a big. This is a big. Akbar meaning big. Hada Akbar, this is a big. Akbar. Hada Sihrun Mubin. Hada Sihrun Mubin. Hada Sihrun, this is a magic. Hada Sihrun, this is a magic. This is a clear magic. Mubin meaning clear. Hada Sihrun Mubin. When the kuffar, they used to listen Quran, and they used to say Hada Sihrun. This is a magic. This is a magic. Hada Sihrun. هذا وعد غير مكذوب. هذا وعد غير مكذوب. هذا وعد, this is a promise. هذا وعد, this is a promise. هذا وعد, this is a promise. هذا وعد غير مكذوب, this is a promise which is not, this doesn't have any case, any lie in this. هذا وعد غير مكذوب, इसमें झूठ नहीं है. هذا وعد, this is you only need to remember these. I only wrote which is Hada Mubtada, Wa'dun is Khabar, the complete sentence. Hada Wa'dun, this is a promise. All of these they are mentioned in Quran. So Hada Wa'dun, this is. और भी बहुत सारी हादा के साथ जो है वो कुरान में मेंशन है, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो इसी से रिलेटेड है. Hada Wa'dun, this is a promise. Hada haqqun, this is the truth. Haqq is truth and batil is false. Batil is not. Hada haqqun, hada batil. Hada kitabun, this is a book. You already read from that. This is a book. Hada ba'li shaykha. Hada ba'li shaykha. Ba'li कहते हैं husband को. Hada, when it will be ba'lun. This is a husband. When Ibrahim alayhi salatu wasalam, the wife, he said to the angels, Hada ba'li shaykha, this my husband is old age, how is going to be possible to we have a child. Hada ba'li, hada ba'lun, hada ba'lun. Hada yawmun asib, hada yawmun asib, this is a day. Yawmun asib, a difficult day. Hada yawmun asib. They said the kuffar, when the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala approached to them, they said, Hada yawmun asib, this is a difficult day. Hada yawmun, this is a day. You only need to remember this. Hada yawmun
This is a slave. Hada gulamun. Hada gulamun. This is a child. You can say small. जो बच्चा है उसको गुलाम वैसे स्लेव को भी कहते हैं. हादा गुलाम. This is a slave. हादा ta'वीलु रु'याया. हादा ta'वीलु रु'याया. हादा ta'वीलun. This is an interpretation of dreams. ta'वील कहते हैं. हादा ta'वीलु interpretation कहते हैं ना. interpretation. हादा ta'वीलun. ये एक तावील है. वो कहते हैं ना तावील कर ली है इसने. तावील कर ली यानी उसको एक्सप्लेनेशन कर दी या उसकी वजाहत कर दी. हादा लिसानुन अरबियुम मुबीन. हादा लिसानुन अरबियुम मुबीन. दिस इज अ लैंग्वेज. दुरूसन लिसान लैंग्वेज को कहते हैं. लुगत में लैंग्वेज को कहते हैं. दिस इज अ लैंग्वेज. दिस इज अ लैंग्वेज. हादा हरामुन. दिस इज अ haram. This is hada firaqum bayni wa bainakum. Hada firaqum bayni wa bainakum. This is a separation between me and you. When Musa alayhi salatu wasalam went with Khidr alayhi salatu wasalam, and then he done something strange. So Musa alayhi salam asked Hazrat Khidr alayhi salam, why did you do that? Then Hazrat Khidr alayhi salam replied, hada firaqum bayni wa bainakum. This is separation between myself and you. Hada firaqun. This is a separation. Hada ilahukum. Hada ilahun. This is a Lord. Ilah भी किसको कहते हैं? Allah. Hada ilahukum. This is your Lord. This is your Lord. Meaning यानी आप इसको बोल जाओ कुम को. Hada ilahun. This is a ilah. Ilah यानी Allah. हादा दिक्रुम मुबारकुन. हादा दिक्रुम मुबारकुन. कैसे है कुरान में? हादा दिक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु. हादा दिक्रुन. This is a remembrance. Dhikr. This is a dhikr. You can say remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Hada basharun. Hada basharun. This is a human being. Hada basharun. Hada ifkun. This is a झूठ. बुहतान. यानी बुहतान किसी पर blame. हादा इफ्कुम मुबीन. Accusation. When it is हादा इफ्कुम मुबीन is in surah what is called इफ्कुम कदीम. surah Ahqaf. It is in surah Ahqaf as well, but it's in क्या उसका नाम है? So in وهذا يفهم مبين. والذي جاءوا من بعده. No, after Surah Mu'minun was after Surah Mu'minun. Surah Nur. هذا يفهم مبين. حضرت आयशा जब उन्होंने ब्लेम लगाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो अल्लाह ने फरमाया कि هذا يفهم مبين. It is clear accusation on Aisha alayhi salatu wasalam. هذا عذب. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. عذب is sweet. عذب is sweet. هذا عذب فرات. जो पहले वाला था इससे वो क्या था? हाजा उसी ऊपर. बाशर नहीं नीचे ये इफ्कुन. ये इल्जाम होता है. इफ्कुन इल्जाम. هذا عذب وهذا ملح. हादा अज़बुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज. अज़बुन किसको कहते हैं? स्वीट को. दिस इज अ स्वीट. व हादा मिल्हुन एंड दिस इज अ नमकीन. नमकीन को क्या कहते हैं? बिटर. हादा खल्कुल्लाह. हादा खल्कुन. दिस इज अ क्रिएशन. खल्कुल्लाह. दिस इज क्रिएशन ऑफ अल्लाह. This is creation of Allah. Creation of Allah. Hada rajulun. This is a man. And this is a man. Hada me. Hada akhi. This akhun. Hada akhun. This is brother. This is a brother. Hada akhi. This is my brother. Hada fawjun. Fawj is like a gathering group of people. Fawj. इस तरह फौजी नहीं कहते फौज. तो हादा फौजुन मुक्ताहिम मअहू. हादा फौजुन this is a group of people. हादा अज़ाबुन. This is a punishment. हादा आरिज़ुन.
आरिज कहते हैं हादा आरिज मुमतरिना, आरिज कहते हैं क्लाउड को, दिस इज अ क्लाउड। हादा नज़ीरुन, दिस इज अ वार्नर, हादा नज़ीरुन, दिस इज अ वार्नर, हादा नज़ीरुन मुबीन, क्लियर वार्नर। तो ये कुरान मजीद में हादा के साथ, तो हादा इसमें इशारा, हादा इसमें इशारा, सिरातुन इस, हादा इसमें इशारा मुब्तदा एंड सिरातुन इज खबर ऑफ दैट इसमें इशारा, एंड हादा इज इसमें इशारा इज डेमोंस्ट्रेटिव नाउन, एंड सिरातुन, व्हाई सिरातुन डजंट हैव अलिफ लाम, व्हाई सिरातुन डजंट हैव अलिफ लाम, because it is khabar, and khabar is always common noun, like nakra, not ma'rifa, and mubtada is always ma'rifa, and hadha demonstrative noun, demonstrative noun इसमें इशारा is ma'rifa as well, इसमें इशारा is ma'rifa as well। hadha bayanun, hadha ism, hadha mubtada bayanun khabar। सर इसमें हाजा क्या है? ये मुब्तदा, हादा इसमें इशारा मुब्तदा, हादा इसमें इशारा मुब्तदा, और जो अगला अल्फाज है अगला बयानुन, वो खबर, बयानुन will be खबर, and मुब्तदा खबर, both of them they make जुमला a complete jumla, complete sentence। When we found मुब्तदा and खबर, that means that the jumla is complete। इसमिया, जुमला इसमिया, Yeah, jumla ismiya, it will be jumla ismiya, it will be jumla ismiya, because starting with ism, इसमें इशारा is ism, इसमें इशारा is starting with ism, so हादा बयानुन, हादा इसमें इशारा, we will say हादा इसमें इशारा, बयानुन is खबर of that इसमें इशारा। हादा रब्बुन, this is my, हादा रब्बी, हादा this is my Lord, this is a Rabb, this is a Rabb। हादा akbarun, this is a big, हादा sihrun, this is a magic, हादा wa'dun, this is a promise, हादा haqqun, this is a truth, हादा kitabun, this is a book, Hada ba'dun, this is a husband, Hada yawmun, this is a day, Hada gulamun, this is a gulam or slave, Hada ta'wilun, this is an interpretation, and Hada lisanun, this is a language, Hada haramun, this is a haram, Hada firaqun, this is a separation, Hada ilahun, this is a ilah meaning Lord. Hada dhikrun, this is remembrance, Hada basharun, this is a human being, hada ifkun, this is an accusation या भुगतान और भी कोई होगी इसके अलावा। in hada azmun, this is a sweet, hada milhun, and this is a bitter, hada khalqun, this is a creation, hada rajulun, this is a man, hada akhun, this is a brother, hada fawjun, this is a group of people, hada adabun, this is a punishment, hada arizun, this is a cloud, हादा नज़ीरुन, this is a warner। तो ये कुरान मजीद में हादा के साथ ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो अब ये आप अगर इसको आप याद कर लो तो आपके जो है कितना तर्जुमा जो है वो यानी हर आयत में वो इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो इसके ये बार बार लफ्ज़ आते हैं, बयान भी बार बार आता है, सिरातुल मुस्तकीम भी बार बार आता है, सिरात पात को कहते हैं मुस्तकीम। When it is siratun mustaqim, when it is hada siratun, this is a path. So what is siratun mustaqim? The whole, this one, siratun mustaqim. Straight path. Yeah. What will be straight path according to grammar? Yeah. It will be mawsuf, adjective phrase. Adjective phrase, because the sifat and adjective of sirat is being mentioned here. The details of that sirat. It's called adjective phrase. Adjective phrase. So, hada siratul mustaqim, this is a straight path. Hada bayanul linnas. जी इसको कह लो एक दफा ask me if you don't know any translation say hada bayan this is a hada rabbi, this is my Lord, rabbun
लॉर्ड, ये मेरा रब है, ये मेरा रब। हादा अकबर, This is big. Haza. हादा सिहरुन, Clear magic. A clear magic. yeah. Magic. Sihrun mubin, again it is adjective phrase. Sihrun mubin, because the adjective of clear is being mentioned here. Sihrun mubin will be adjective phrase as well. So when we do the breakup of this sentence, hada isme ishara mubtada, sihrun mawsoof, mubinun sifat. Mawsoof sif, both of them, they wo milkar, they will be khabar of that mubtada. Mubtada khabar milkar jumla ismiya khabariya. Jumla ismiya. Hada sihrun mubin. Hada wa'dun. This is a promise. Hada haqqun. This is a truth. Hada kitabun. This is a book. Hada ba'dun. Hada ba'di shaykha. Old. Inna hada la shay'un. Hada shay'un. This is a thing. Inna hada la shay'un ujab. This is a strange thing. How we can have a baby while my husband, ba'lun, husband. Hada ba'lun. Haza ba'lun, husband. Hada ba'lun. This is a husband. Ba'li, my husband. Hada yawmun. This is a day. Hada gulamun. This is just a slave. You want to ask anything? Hada gulamun. This is a Slave. Child. child or slave. Hada ta'wilun. Hada ta'wilu ru'yaya min qabli. Interpretation. Interplay. रुपया कहते हैं ख्वाब को। हादा लिसानुन, language. लिसानुन। Language. हादा हरामुन, हादा फिराकुन, हादा फिराकु बैनी, Separation. Firaq. Separation. हादा इलाहुन, Rab, Lord. हादा ज़िक्रुन, Remembrance. this is the remembrance. ज़िक्र, कुरान का नाम ज़िक्र भी है। हादा बशरुन, this is the हादा इफ्कुन, accusation. Ifkar. Mawaqi'. बुहतान, हादा अज़बुन, this is a sweet. हादा अज़बुन, this river, this side of the river is sweet and the other side of the river is bitter. हादा अज़बुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज. व हादा खल्कुल्लाह. हादा खल्कुल्लाह फ़अरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी. This is the creation of Allah. फ़अरूनी, so show me. फ़अरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना min duni. So other than Allah subhanahu wa ta'ala, show me who else created other than Allah subhanahu wa ta'ala. Hada khalqullah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned all of the creation in Quran, all of the things, and then he said Hada khalqullahi. This is the creation of Allah. Hada rajulun. This is a man. Hada akhi. My brother. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي, this is my brother, له 99 نعجة, and he has 99 sheep. He has 99 sheep. ولي إن هذا له 99 نعجة ولي واحدة, and I only have one sheep. I only have one sheep. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب, and he is saying to me, give me this one as well so that I can complete my 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا مجد هذه دعاء رمضان, هذه الدعوة. هذه دعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة.
الدعوة التامة الموصوف التامة. उस्ताद ये जो सारे सेंटेंस हैं ना इसमें हाजा क्या होगी तो वो मुब्तदा मुब्तदा हाजा सब मुब्तदा और जो सेकंड लफ्ज़ है वो खबर होगी खबर मुब्तदा खबर मुब्तदा खबर we will find mubtada and khabar, then it will be complete sentence. You can add other things like hada siratun mustaqim, hada bayanun linnasi, hada rabbi wa rabbukum fa'budu. वो आप यानी लेकिन जुमला जो है इससे कंप्लीट हो जाता है, वो आगे वो फिर बाद वाली चीज़ें वो फिर मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अब ये याद हो गया आपको? याद तो नहीं हो रही. नहीं, अब कहो ना, बार बार इसको कहो. इफ्क इल्ज़ाम होता है ना, इफ्क इल्ज़ाम है, इफ्क इल्ज़ाम है, इफ्क इल्ज़ाम हादा पूछो एक दूसरे से. C for هذه الدعوة. إذن الدعوة दावा या मारिफा but it's no complete sentence. هذه الدعوة التامة. هذه it's no complete sentence. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. So the complete sentence will be Allahumma Rabba hadi. Rabba, when we add Rabba, different things, you never read this one. So if it is with alif lam, then hadi isme ishara, and ad-da'wa al-mawsuf and at-tamma sifat mawsuf to sifat milkar will be musharun ilay of that isme ishara. Isme ishara musharun ilay milkar, whether they will be khabar or whether they will be mubtada. They have one part of sentence, no two part of sentence. ये वैसे मैंने लिख दिया, हम दुआ की ना, उसमें हादिही का लफ्ज़ आया, तो हादिही दावत तामा, दावत तामा मौसूफ से कंप्लीट दावा कहते हैं calling people towards prayer, invitation, complete invitation, complete invitation. हादिही दावत तामा. ये हो गया याद आपको? इसको कहो आपस में एक दूसरे के साथ. Ask each other. Now we will have to do the book and one. सर एक सवाल करना था, वो सर्फी का लेसन में उसमें आपने ये जब लिखा था हादी रसूलुल्लाह दिया, अब ये हादा इस वजह से नहीं है क्योंकि ये मुअन्नस है. हादी यानी कि हादा मुस्लिम नहीं है. We can use hadihi for when is the khabar of that hada or hadihi is jama, then we can use hadihi for that. Because durus is jama, plural, that's why we use hadihi. So it's not male female. नहीं, यानी जमा के लिए hadihi we can use hadihi for jama. Whether we will use jama, haulai, or whether we will use hadi. वो आगे आप इंशाल्लाह promise बालुन आधा बालुन. और औरत का क्या होगा, वाइफ का बाल. औरत को छोड़ो आप, बस इसको याद है, कुरान में आया इसलिए मैंने. वैसे तो ज़ौजुन कहते हैं हस्बैंड, ज़ौजुन और बीवी को ज़ौजतुन कहते हैं, लेकिन ये कुरान में बाल का लफ्ज़ आया. बाल का मीनिंग भी हस्बैंड है. So like in the Quran, if some Yeah, there is hadi as well in Quran. yeah, so see, you know how it says like Masha see if Allah seen this, so it This always is interpretation. like if Allah seen this in the Quran, when you see Hada, Language. Yes, depend on what you are using after that. If you are using after that feminine, then you say hadi. If you are using masculine, all of these are masculine, so that's why we use hada. So if you use feminine, then you use hadi for that. What's below هذا فراق? हाँ जी. below هذا فراق? هذا إلهكم
इलाहुन هذا ذكر هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وعليكم السلام कैसे हैं? When Musa alayhi salatu wasalam went to the mountain Tur, ऊपर से लाओ and the Samiri he said هذا إلهكم, he made a ऊपर से लाओ I think जिसको बछड़ा कहते हैं, he made a bachra calf for them, for his nation, the Bani Israel, and then he said Hala ilahukum, this bachda, this calf is your Lord, and Hala ilahukum wa ilahu Musa, and it is also Musa alayhi salam's Lord. Fanasiya, he forgot and he went to the mountain to meet someone else. This is Hala ilahukum wa ilahu Musa Fanasi, Hala dhikrun. This is a remembrance, yani dhikr. Hada basharun, This is a human. basharun. Ma hada illa bashara, ma hada illa bashara. वो कह रहे नहीं है ये illa bashara मगर एक human being. Why would we believe on this? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is only like a human being like us. So the kuffar they used to say ma hada illa bashar, hada basharun. هذا إفك accusation. هذا عظم Speech. وهذا ملح. هذا خلق الله. هذا رجل. Man. هذا أخ. brother. هذا فوج. Army. Oh, sorry. Group. هذا عذاب. Punishment. هذا عارض. Cloud. Cloud. Yeah, cloud. عارض ممطرنا. ممطرنا is going to give us rain. ممطرنا. مطر is rain. Rain to that. هذا عارض ممطرنا. هذا نذير warner. نذير डराने वाला. चलो जी, अब ये पढ़े. हो गया. मा हादा. मा हादा. هذا كتاب. मा हादा. بيت. बाबर. मा हादा. كرسي. मा हादा. मक्तबुन. हादा. मक्तबुन. मा हादा. हादा कमीज. मा हादा. हादा मस्जिद. मा हादा. मा हादा. كرسي. मन हादा. हादा तालिबुन. هذا طالب. मन हादा. شيخ. हादा मुदर्रिसुन. مدرس. मुदर्रिसुन. टीचर को मुदर्रिस कहते हैं. अहादा हिसानुन. هذا كلام. अहादा हिमारुन. هذا What's हिमारुन? donkey. What's हिसानुन? Horse. अहादा दीकुन. अहादा दीकुन. Is this a Chicken or chicken. अहादा बैतुन. لا هذا مسجد. अहादा मिफ्ताहुन. نعم. अहादा कुर्सियुन. نعم هذا كرسي. अहादा सरीरुन. لا هذا. अहादा तालिबुन. لا هذا मुदर्रिस. अहादा मुदर्रिसुन. لا هذا طالب. मन हादा. هذا مدرس. मा हादा. هذا مسجد. मन हादा. هذا तालिबुन. तालिबुन. मा हादा. هذا كرسي. अहादा बैतुन. لا هذا باب. अहादा मक्तबुन. نعم هذا مكتوب. अहादा दीकुन.
هذا قلم هذا سرير نعم سرير किसको कहते हैं बेड को बेड को سرير سرير बेड هذا نجم स्टार लाइट क्या होती है ضوء लाइट को कहते हैं लेकिन ضوء ضوء नजमुन सितारे को कहते हैं नजमुन मन हादा من هذا هذا رجال हादा तबीबुन اوه سوري هذا طبيب طبيب هذا ولد وصفت وسيله तो हाँ ही बोलो هذا ولد هذا رجل نعم هذا رجل هذا ولد لا هذا رجل رجل هذا طبيب لا هذا طالب هذا طالب طبيب डॉक्टर याद नहीं होगा नहीं हो هذا جمل لا هذا قلم هذا قط لا هذا كرسي هذا منديل هذا منديل نعم هذا منديل منديل किसको कहते हैं टिश्यू को भी कहते हैं نعم هذا منديل هذا مدرس نعم هذا مدرس من هذا هذا طالب من هذا هذا طالب من هذا هذا مدرس هذا طالب لا هذا مدرس هذا مكتب نعم هذا مكتب هذا كرسي لا هذا باب هذا سرير لا هذا كرسي هذا مفتاح لا هذا كتاب चलो ये आप आगे الدرس الثاني الدرس الثاني second lesson second is about zalika meaning is that zalika الكتاب لا ريب فيه zalika you can write like this zalika zalika meaning that wo hada this zalika that zalika that ma zalika what is that ما ذلك ma zalika ما ذلك ma hada what is this what is this ma zalika what is that This- ऊपर देखो here it is look at ma zalika what is that what is that what is that zalika najmun ذلك نجم that is a star star zalika نجم we use hada for those things which are nearby and zalika for those things which are far away hada masjidun this is a مسجد your translation is easy hada masjidun this this is a masjid masjid wa zalika baytun and that is a house and that is a and that house. is a house this is a masjid and that is a house hada hisanun This is a horse and this is a that is a donkey that is a donkey. donkey wa zalika himarun adhalika kalbun is that a dog لا la zalika Zalika kittun kittun, no this- that is a that is a that कहना है zalika that is a that cat ma zalika what is that ma zalika what is ذلك سرير zalika sarirun that is a bed that is a bed man hada wa man zalika who is this and who is that
ومن هذا ومن ذلك. Who is this and who is that? Zal. هذا مدرس. This is a teacher. Teacher. وذلك إمام and that is Imam. an imam. And that is Imam. an imam. وما ذلك and what is that? What is that? ما ذلك what is? ذلك حجر. That is a حجر. Yeah, rock. Rock stone. Yeah, stone, rock. ذلك حجر वो एक पत्थर है. पत्थर वो एक पत्थर है. هذا سكر. This is a sugar. This is a ऊपर देखो. هذا سكر. This is a sugar. وذلك لبن and that is a milk. And that is a milk. لبن. Lebanon. Oh, तो है ना. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم. Allah subhanahu wa ta'ala من بين فرث is stool of that animal and dam is called blood. Allah subhanahu wa ta'ala saying من بين we created milk between that stool and between that blood we gave you milk من لبن خالصا pure milk. من بين فرث कहते हैं stools of animals यानी जो उनकी गंदगी पखाना वगैरह होता है. और दम किसको कहते हैं? दमन ब्लड को कहते हैं. और मिम्बैनी फारसी मदमिन लबनन खालिसन प्योर लबनन खालिसन. ذلك هذا سكر. This is a sugar. وذلك لبن and that is a لبن. What's لبن? Milk. पूछता भी हमेशा ऐसे है कि हाजा दिस होगा Yeah, का that होगा. Yeah, now you can add, like you can make sentences. ذلك بيان. ذلك صراط. ذلك صراط. That is a path. ذلك بيان. That is a statement. ذلك رب. ذلك أكبر. ذلك سحر. ذلك وعد. That is a promise. ذلك حق. That is truth. ذلك كتاب. That is a book. ذلك بعد. That is a aspect. ذلك يوم. That is a day. ذلك غلام. That is a slave. ذلك تأويل. This is interpretation. ذلك لسان. ذلك حرام. ذلك فراق. That is separation. ذلك إله. That is Lord. ذلك ذكر. That is remembrance. ذلك بشر. That is human. ذلك إفك. That is ذلك accusation. عذب. That is sweet. ذلك ملح. That's a ذلك خلق. ذلك رجل. ذلك أخ. That is brother. ذلك فوج. That is good people. ذلك عذاب. That is punishment. ذلك عارض. The ذلك clouds. نذير. That is the That is warner. a warner. That is the warner. So ذلك will be اسم إشارة as well, like هذا. ذلك is also اسم إشارة. اسم إشارة. اسم إشارة مبتدا and these will be خبر. خبر of that مبتدا. مبتدا خبر मिलकर जुमला. बनता है. ذلك رجل is complete sentence. ذلك كتاب complete sentence. ذلك نجم. ذلك نجم. चलो तमरीन exercise. तमरीन Exercise. اقرأ واكتب. read and write. هذا سكر. This is a sugar. وذلك لبن. That is milk. That is a milk. من ذلك. Who is that? Who is this? Who is that? Who is that? ذلك إمام. That is the imam. That is an imam. أذلك قط. Is that a cat? لا. ذلك. That is a dog. That is a Dog. ما هذا? What is this? What is this? هذا حجر. This This is a rock. rock.
Al kalimatul jadida. Al kalimatul jadida meaning kalimat meaning words. Kalima meaning word and kalimat meaning plural of Words. jama of kalima is kalimat. Al kalimatul jadida jadid New words. new words. New words. Imamun Imam. imam hajarun rock pathar. Sukkarun Sugar. sugar. Labanun Milk. milk. So just you have to remember that hada is for this This. and lalika is for That. that. Adalika kitabun. Oh. Adalika kitabun. Zalika babun. Ahada kursiyun. Naam zalika kursiyun. Naam hada kursiyun. Adalika talibun. Naam zalika talib. Dalika talibun. Adalika mudarrisun. Naam zalika mudarrisun. Hada mudarris. Hada Haza mudarrisun. hada mudarris. Because I'm here, like I'm pointing to myself, I will use hada. Hada mudarris. This is a teacher. This is a Teacher. teacher. Ahada miftahun. La haza kalamun. Ahada baytun. La haza masjidun. Hada masjidun. Baytun is house. Adalika najmun. Adalika hisanun. Outside. Adalika hisanun. If there is a horse, then you will say Naam. Zalika hisan. Zalika hisan. Adalika qittun. La zalika babun. अगर बाहर में Oh, sorry. I'm asking Adalika is that is qittun. Oh. Naam zalika Naam kittun. zalika Kittun. qittun. Adalika masjidun. Naam zalika masjidun. Naam zalika masjidun. So zalika is for That. and hada is for This. इसकी प्रैक्टिस और न्यू वर्ड जितने भी हैं इसको याद कर कर आने हैं आपने सारे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वोकैबुलरी बनाएं अपनी मेक योर वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स so even the writer he mentioned al kalimatul jadida Jadida. so all of the words is for you is the kalimatul jadida because if you don't know any word so you have to memorize them you have to repeat them again and again in your sentences. Ask me, I'll give you space. I'll plenty of stuff. Bring it to him. तो ये वैसे ही यानी ज़ालिका ज़ालिका किताबुन कंप्लीट सेंटेंस हो गया ज़ालिका इसमें इशारा That is a book. इसमें इशारा मुब्तदा किताबुन इज Khabar. खबर किसको कहते हैं Jump. खबर इन इंग्लिश Yes. predicate खबर मुब्तदा खबर जुमला जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया खबरिया यू कैन राइट जुमला इस्मिया खबरिया Jumla ismi. So these are siratun bayanun rabbi akbaru sihrun rabbi fa'alun. These are mufrad tasniya or jama. These are mufrad tasniya or jama. Zakir bhai mufrad tasniya or jama. Mufrad. 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 Mufrad singular. Singular है जी. Singular. सर जो तस्निया ना ज्यूल आप फरमाते थे ना तो बीच वाला क्या था
तस्नीया बीच वाला डुअल Dual. एंड जमा इज एक से ज़्यादा plural. plural. So bayanun is with alif without alif lam, so it will be no. If it is without alif lam, then it will be common noun. If it will be with alif lam, then it will be proper noun. Ma'rifa nakira. इसको क्या कहते हैं? Proper noun को क्या कहते हैं? What is proper noun? Alpha. Ma'rifa. And what is nakira? Common. 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 और ज़ालिका इसमें इशारा. ज़ालिका इसमें इशारा. इशारा. इसमें इशारा. इसमें इशारा. चलो ठीक है. अब इसको आप देख कर आना सारा. इशारा. न्यू वर्ड्स भी याद करते हैं.